Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we are going to continue with our next topic for SPPE 3022 Industry and TVE with the topic of leadership in industry. So, before I continue, I want you guys to recap regarding the previous topic, which is the quality control and research and development, and answer this question. Okay, so there you go. The question for just to refresh what you've learned in previous topic. So how to ways they are, how explain your own words, how quality could improve profitability. Okay. Now today we are going to cover topic on leadership in industry. So I think you have learned this in your graduate success attribute, the characteristic of a leader, a characteristic of leader. But we are now focusing more on leadership in industry. Okay. So the key successful leadership is influence, not authority. Okay, this is a famous quote by Kenneth Blanchard, which is an American author. So remember, seseorang leader, dia bukan kerana dia berjaya bukan kerana jawatan yang diberikan, tetapi kerana dia punya kemahiran dia untuk mempengaruhi orang lain, untuk dia influence, untuk dia motivate orang lain. Okay, so the influence is much more important than the authority. Okay, so what is management leadership? So leadership dalam management first is about coping with complexity, which it brings order and consistency to an organization by drawing formal plans, designing rigid organizational structure, and monitoring result against plans. So dalam management, dia memang kita nak tengoklah bagaimana sesuatu dalam satu pengurusan itu, kita nak tengok dia punya flow dia dan konsistensi dia daripada organizational structure dan daripada mana kita nak monitor result berdasarkan daripada plan yang kita telah tetapkan. So leadership is about coping with change. Jadi seorang leader ni kena bertanggungjawab lah ke atas management tersebut. Leaders establish direction by developing a vision of the future, align people by communicating this vision and inspiring them, to overcome hurdles. That's why tadi influence lebih penting daripada authority, sebab dia nak inspire pekerja dia. Dia nak memberi semangat, motivate pekerja dia. That's why influence is more important. Okay. And then management leadership is about the action or ability of leading a group of people or an organization, and the ability of a superior to influence the behavior. Again, influence. The behavior of the subordinate orang bawah, and persuade them to follow a particular course of action. Okay, jadi kita dah tahu organizational structure, ada head of department, ada operation manager. So mereka semua adalah leader. Then mereka kena ada satu sikap, they are able to influence the behavior of pekerja-pekerja bawahan mereka. Organization need both strong leadership and strong management for optimum effectiveness. While a good leader may tell the organization where to go, it takes good manager to ensure they get there in one piece. Jadi manager ni tugas dia besar, leader ni tugas dia besar. Dia lebih kepada bagaimana dia nak memandu syarikat tersebut based on the mission and vision that has been outlined. Okay. So the source of power for a leadership, this is according to French and Raven. Sebenarnya kita dah cover dalam, saya rasa kita dah cover sebelum ni dekat dalam topik operation ataupun management structure of organisation sebelum ni. Okay, it's just a recap. Jadi sumber power tu adalah, kita panggil authority lah. Sumber authority seorang leader tu yang pertama is first legitimate. Legitimate source of power, dia datang from a position yang dia dah diberikan tugas. So macam contoh operation manager, dia diberi tugas sebagai operation manager. So dia ada authority dekat situ. And then it comes from the reward by means of promotion, salary and interesting assignment.
So mungkin bila dia dapat kenaikan pangkat, so dia akan dapatlah the source of power tersebut. The source of power came from an expert. Mereka ni adalah orang-orang yang berpengalaman. Sebagai contoh, kalau mereka contohnya mereka ada 10 tahun ataupun 15 tahun pengalaman dekat industri, kemudian dia berpindah ke syarikat lain, maka dia akan dapat source of power because of dia punya expertise. And then reference come from the fact that subordinates identify the leader and respect him. Ini adalah based on dia punya experience bersama dengan pekerja-pekerja bawahan. So bila ramai yang selesa dengan dia, lama-lama dia pun lama-lama the authority and the power datang kepada dia lah, based on pengalaman dia. And coercive come from force action and potential for punishment. Ini orang yang salah guna kuasa lah. Okay, jadi dia ada level dia tinggi sikit je, supervisor contohnya daripada technician, bawah sikit daripada dia punya manager. Tapi supervisor ni kerjanya macam mentang-mentang lah dia ni yang tulis OT kawan tu, dia yang tulis report kawan tu, report dia punya KPI. So, dia force the action. So, that's not good lah. Okay, so ini adalah antara contoh-contoh the source of power as a leader. Dari mana datangnya. Okay. Kemudian, why we need a good leader? Kenapa kena ada Kenapa kena ada ketua yang bagus Effective leadership is a key factor in the life and success of an organisation. Okay, sebab dia yang memandu syarikat tu lah ke mana hara tuju based on the mission and vision. Leadership can transform potential into reality. Jadi macam mana contoh kita ni berpotensi, macam mana kita nak capai. So they have to plan based on a good leadership. And it's the ultimate act which brings to success all of the potential that is in organisation and its people. Jadi oleh kerana dia ada high influence, dia kena meyakinkan dia punya syarikat, meyakinkan organisasi dia dan meyakinkan pekerja dia supaya dapat perform dengan lebih baik dan supaya lebih berjaya lah. And leaders propose new paradigm when all one lose their effectiveness. That's why leader kena reluctant, jangan reluctant to change lah. Dia kena ikut peredaran zaman, dia kena ikut trend semasa, dia kena very proactive. Alright. Why we need a good leader? Leadership is a great way to change the mind of others and move organisation forward to accomplish identified goals. So semua ni memang kena based on the influence of a good leader. Alright. Apakah ciri-ciri effective leadership? Apa yang perlu ada? Okay, so this is a basic lah. Good communication, dia nak bagi order, dia nak bagi arahan kepada orang lain, arahan dia kena jelas. Ada orang dia bagi arahan tapi dia gunakan arahan yang tidak jelas. Jadi pekerja dia tidak faham apa sebenarnya yang dia cuba sampaikan. Good role model, kena adalah jadi ciri-ciri seorang leader tu, dia kena jadi berketerampilan tinggi. Alright. Kemudian dia firm, fair and impartial especially during decision making. Jangan berat sebelah. Kalau orang ni diterima nasib begini, orang ni kena buat kerja macam ni, orang ni pun kena buat kerja macam ni. Kena sama adil. Proper counsel the subordinates. Provide counselling when necessary. When necessary, jangan tiba-tiba counselling pasal rumah tangga orang. Jangan tiba-tiba counselling pasal kewangan orang. No. It is when necessary. Bila mereka mungkin ada rasa down, self motivated mereka rendah kerana ada keluarga yang tidak sihat contohnya. So a good leader must provide counselling. Kena bagi mereka semangat, kena keep on give positive feedback to them, alright? Assist with work related problems, and become self-actualized. Kena sentiasa menggalakkan, kena sentiasa beri semangat kepada pekerja. Apply discipline appropriately. So dia sendiri pun kena good communication, kena bekerja on time, kena masuk kerja, balik kerja on time. Kena bagi good role model lah. Dan kena praktiskan juga dengan pekerja bawahan dia. And the key to successful leadership is model the way, inspire a shared vision, challenge the process, enable others to act and encourage the heart. So ini adalah antara ciri-ciri effective leadership. Now, sekarang saya nak fokus kepada leadership in Industrial 4.0. Sebab sekarang ni kita dah pergi kepada Industrial 4.0 lah. Dia bukan lagi seorang leader yang conventional. First, dia kena strong focus on innovation. And this is very important. Dia kena ada personal competence and mindset and ability to apply new methods and instrument.
such as design thinking. So mereka ni memang kena sangat-sangat kreatif, especially dalam industri 4.0 lah. Anda compete dengan orang lain ni bukan satu perkara yang senang, especially zaman sekarang. Kemudian organizational objective, okay, dia boleh move from fixed cycle for assessing employee performance up to the ability to understand the situation. Okay, they need to assess employees and teams equally with the ability to implement feedback routine. Kalau dulu mungkin, kalau industri yang sebelum ni, mungkin dia punya assessment for dia punya KPI for the workers, mereka pakai standard conventional. Tapi bila berada dekat dalam industri 4.0, anything that can be used as an assessment, dia kena go lah. Mungkin buat online assessment ataupun they have to take into account kemahiran-kemahiran industri 4.0 dalam kalangan dia punya subordinates. Kena bagi give credit lah. Focus on people, the ability to distribute tasks based on the situation and team competence. Sebenarnya lagi zaman teknologi makin canggih, lagi kita kena ada empathy towards one another. Kena lebih banyak rasa humanity to one another. Adapt to change, yang ini macam saya cakap tadi, because the industry 4.0 is shifted. Okay, the technological aspect tu dia akan shifted semakin lama, semakin modern dan semakin maju. So, leader ni memang kena adapt to the changes and handle mistakes and conflicts professionally. So, bila berhadapan dengan konflik dan mistake ini, dia kena lebih, orang kata lebih profesional lah. Tidak dinafikan pada zaman sekarang ni, lebih maju sesebuah negara akan lebih ada banyak kita panggil masalah sosial. Okay, kita tahu banyak kes perceraian yang semakin tinggi, kita tahu banyak kes kesalahan moral dan sosial yang semakin tinggi, kita tahu banyak konflik-konflik dalam tempat kerja hanya kerana miscommunication. Sebab sekarang orang bercakap guna WhatsApp. WhatsApp ni dia ada dua nada. Nada penerima dengan nada penghantar. Terpulang kepada kita nak baca ikut nada mana. Tetapi konflik itu selalu wujud kerana kita baca dengan nada yang salah. Okay, that's why sekarang ni the communication using orang kata online communication ini pun kita kena ada etika juga. Kita kena tahu juga ada punya skill dia bagaimana. Okay, what is the difference between a leader and a manager? Okay, so leadership is about leading people. A leader is person who may be a manager or not. Dia boleh diberikan jawatan apa tidak, tapi dia semestinya boleh influence others. Okay, a formal position of being a manager is not mandatory for being a leader. So leader ni tak semestinya orang yang mempunyai jawatan. Kita ambil satu contoh lah. Katalah dekat dalam satu terpanggil operation department lah. Kita ada operation manager dan kita ada dia punya supervisor. Okay, OM operation manager, then we have a 3 supervisor lah for different tasks. SV nombor 1 ni, 1, 2 dan 3 ni, SV nombor 1 ni dia memang very ada ciri-ciri leadership. Dia boleh influence orang bawah dia, dia boleh influence other SV also, and dia boleh influence and motivate the operation manager. Dan operation manager kena clarify lah, kena verify dan kena orang kata kena mengiktiraf lah SV ini sebagai a leader. Mungkin dia akan diberikan kenaikan pangkat, diberi reward, mungkin dia akan diberikan bonus dan sebagainya sebab dia ada ciri-ciri seorang leader yang bagus. Okay? But a manager is a person who has a formal title. Manager ni dah memang diberikan jawatan dia, okay, dan authority such as managerial roles. Tapi tak semestinya dia ni kadang-kadang adalah a good leader. Sometimes even a manager pun ada lack of leadership skills. Baik, so dalam konteks TVET, sendiri, dalam konteks program dekat KV sendiri, so I want you to conduct a group activity. Choose one industry of your choice based on the program offered in KV. Based on the program offered in KV, saya ambil contoh satu binaan bangunan lah. Okay. Brainstorm with your team member the issue employment in that particular industry. So ini based on the group. Okay. So brainstorming, apakah isu-isu tentang kebolehpasaran graduan ataupun tentang pekerjaan graduan
dalam industri tersebut. Kalau macam saya contoh tadi, industri binaan bangunan. Okay. Kenapa program-program seperti binaan bangunan ada, tetapi bila kita tanya dengan kontraktor-kontraktor, bila kita tanya dengan developer, mereka yang bekerja sebagai seorang buruh itu bukan dalam kalangan lokal. Contoh, okay. And then suggest as the leader, so sebagai awak sebagai orang yang berada di industri, katakanlah awak sebagai yang nampak isu ini, what is your suggestion to overcome the problem? Okay. And then nanti kita akan come out, nanti I think you need to share lah what is the findings, dan saya akan maklumkan kat dalam group WhatsApp bagaimana untuk you guys present these findings. Okay. So this is the group activity for this week topic regarding leadership in industry. Okay, that's all for this week. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.